Assembly Madam Winnie Chemase. Salamiana. Asante. Bas yangu yatakuwa machache. Kwanza kabisa ni kusema poleni kwa niaba ya Assembly, kwa niaba ya speaker wetu ambaye bado atakuwa na sisi hapa na MCS wenye wamefika na wale wako njiani, tunasema poleni. Poleni Senate. Najua pia tunaomboleza na nyinyi pia mnaomboleza. So poleni. Tunaambiana poleni hapa. Pili ni kusema kwamba Mheshimiwa Cheptumo anaacha pengo kubwa sana. Mimi kwa niaba ya watu yangu bwana Cheruiyot, wewe unajua kule Muchongoi bado tuko na kasi kubwa sana ya kutafuta title deed kwa ajili ya wale watu. Na the last delegation mimi nilikuwa na Cheptumo ilikuwa ni kuhusu maneno ya boundaries pale na pia kuhusu mambo ya kutafuta title. I want to plead with raia. Nyinyi mtushikilie kwa pale Mungu atakapotusaidia kupata senator. Otherwise, nasema poleni watu ya Kabartonjo, watu ya Baringo North, mutyo mising kubunu biik chok chebo komosin bo Baringo South chebo Muchongoi biik kwok chemi komosin bo Muchongoi biik chok tugul chebo Muchongoi kemwoe kele mutyo.
Basi tunaweza kuketi na tunaomba wanakwaya tupatie upambio moja, tunaimba tukiketi, na tunaomba kama umefika tafuta mahali pa kuketi, kwa sababu ibada itaanza wakati wowote kuanzia sasa. So wanakwaya One fourth. Stand up for Jesus. Okay, trumpeta. Wale of oh, Stand up. Yani the song is saying, stand up. I asked my for trumpet. Please. Asanteni sana. Sasa tunataka kuanza sasa ibada rasmi, na mwalika ndugu yangu Reverend Ruto aje hapa mbele atuongoze na maombi. Alafu baada ya Reverend Ruto nitakaribisha kwaya ya kutoka AIC Lang'ata wakuje pia wawe na jambo la kushukuru Mungu. Munajua Lang'ata ni kanisa ambalo mtumishi wa Mungu Cheptumo alikuwa na shiriki. So tutapatia hawa nafasi. Alafu baada ya hiyo tutawaambia ni nini inafuata. Reverend Ruto, karibu. Basi tutaomba. Baba wetu mwenye enzi zote, Baba mwokozi wetu Yesu Kristo, tuko mbele zako kwa unyenyekevu wa mioyo yetu kwa ibada hii ya ndugu wetu Cheptumo. Tunaomba ya kwamba uwepo wako Bwana tunapoanza ibada hili Bwana kaweze kutuongoza kadri ya mapenzi yako, ukatuliza familia na umati wote na jamii ya Baringo na Kenya nzima. Hili Bwana tutakapomaliza tujue ya kwamba sisi ni wasafiri, na Bwana uwepo wako ni tosha katika maisha yetu. Anza nasi Mungu mwema, na tutakapomaliza uwepo wako Bwana ukiwa pamoja nasi, tutalishukuru jina lako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wote tukisema amen. Asante. Asante Reverend. Kwaya yetu ya AIC Lang'ata, I don't know, I think they can sing there. Wanaweza kusimama hapa karibu na kwaya hiyo hapo tu waimbe. So Reverend, wapi timu yako? AIC Lang'ata, very good. Umbe wako nyuma huko, wacha wasimame hapo wakiimba. Ano kwaya nebo bartabwa legit. Niliuliza.
yanivunja moyo. Nahitaji nguvu zako, ndani yako mimi mshindi. Ninayoyaona yanitisha kweli, ninayoyapitia yanivunja moyo. Nahitaji nguvu zako, ndani yako mimi mshindi. Haleluya. na mambo zingine. Otherwise, so allow me to welcome one of the pastors from Bartabwa to say something. Very brief. Sawa. Asante sana kiongozi wetu wa region, viongozi wetu wa bunge sote mbili, members wa bunge sote mbili, wakeni wetu, my colleague Lachi, wananchi na kila mtu. Bwana asifiwe. Nichukue nafasi hii kwanza niseme boleni kwa ndugu yetu ametutangulia, na tunasema pole kama kanisa. Kwa niaba ya kanisa ya Bartabwa tunasema boleni. Kwa niaba ya kanisa ya Bartabwa tena tunasema karibuni Bartabwa. Kwa hivyo Mungu atuongoze tunapoomboleza kwa kutangulia kwa ndugu yetu. Asanteni. Bwana asifiwe. Yes, I want to thank God for all of you for coming. And also, just to introduce myself, I'm Reverend Francis Mugo. I have been serving the Mheshimiwa in AIC Langata. And I think we are quite a team. Just AIC Langata, wherever you are, you can just rise and wave to the congregation. Thank you very much, and God bless you. Ours is just to wish the family God's blessings and God's peace, even as they mourn at this time. I'm very sure we'll keep praying for them, and we'll keep following up on how they are doing, and may the Lord bless you. Thank you, Wachungaji. We also, Wetangula, our Speaker of National Assembly, Nakingi, this constituency also lost a former member of parliament, the late Honorable Willie Rotich Kamuren. Na nichukue nafasi hii niseme pole, and the family of Kamuren are also here with us. Asante sana Weta na Kingi. Over to you, the church. There is one person also, we have Bishop Paul Gospel. Enoch, come and say something very fast. Itifaki sote kuzingatiwa na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa familia ya kiongozi wetu nasema pole.
na kwa niaba ya kanisa la Full Gospel Church of Kenya Baringo North tumekuja na pole zetu. Bwana wa amani awafariji. Nashukuru. Thank you. Otherwise, I think the way we stood, and few of us have also given their tributes or pole. It has also incorporated to the family. Otherwise, may God bless all of us as we continue waiting the body and also serving God here and also condoning the family. Otherwise, Setaki, otherwise, let me welcome now the MC. Asante sana mwenyekiti. Nimearifiwa pia kuna mchungaji kutoka Anglican Church. Kindly, if you can use 1 minute. Reverend Meshakiego, all protocol observed. We send condolence from the Anglican Church. Thank you. God bless you. Asante sana. Nataka kuomba wana Partapwa sasa waimbe wimbo moja. Partapwa Local Church. Na tumekubaliana ya kwamba mwili, mkiona tu mwili imefika pale, sisi sote tutasimama mpaka mwili ifike mahali pake pa kukaa. Over to you, Partapwa. Himna Deno,
Asanteni sana Bartapwa. Kuna wimbo tuliimba saa ile na wengine hawakufika. Tutarudia kuimba wimbo 193 Kalenjin, na naomba tusimame. Na nataka kuomba kama unataka kupika simu yako in quotes, speaker saa hii, because in the next 10 minutes there will be no movement. Jipange. Asupike so. Okay. I follow Jesus. Asupike so gitaya awendio le kamuta achamea sana tuketi. Naomba sasa Mass Choir tupatie wimbo mmoja. Nyinyi mukisimama, sisi tukiketi. Karibuni. Again.
kushinda kwa jina lake Yesu. Simama, imara Bwana ni kiongozi wetu, kwa utukufu wake na ushindi wa neno, tusimame kwa nguvu zake. Iweni na uwezo wake, tumshinde Yesu wetu. Tusimame daima, tuwashinde wowote katika uwezo wa wetu. Simama, imara Bwana ni kiongozi wetu, kwa utukufu wake na ushindi wa neno, tusimame kwa nguvu zake. Iweni na uwezo wake, tumtumaini Yesu milele. Mikono katika vita yetu, kiongozi wetu Yesu milele. Simama, imara Bwana ni kiongozi wetu, kwa utukufu wake na ushindi wa neno, tusimame kwa nguvu zake. Ongeza moja.
stand up for Jesus. Kidogo kwaya, mkiwa bado mmesimama. Bwana Yesu, haleluya. Kama unanisikia punga mkono nione tafadhali. Asanteni sana kwa kuja. Si unavyoona, ukiona movement kama hiyo unaelewa kwamba tumekaribia kileleni. Wakati wowote kuanzia sasa mwili
Yeah. Your Excellency the President, Prime Cabinet Secretary, Cabinet Secretaries, all protocols observed. Yangu ni kuwatolea shukrani nyingi sana kwa kufika hapa siku ya leo kuomboleza ndugu yetu. Kwa mjane na watoto yako, uko inatoa rambirambi zao kwako kwa kupoteza mpendo wako. Tunataka kusema kwa wote ambayo mmekuja hapa, asanteni na pole. Pole Mheshimiwa Rais kwa kupoteza mtu ambaye mmefanya kazi naye kutoka mwaka huo wa 2007. Wewe umekuwa msingi kwa jamii hiyo. Umepeleka kijana wetu Cheptumo akaweza kupata ama kuvai for North Baringo kwa 3 consecutive times. Hiyo ni rekodi. Hakuna mwingine amevunja hiyo rekodi. Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kijana yetu afanye hivyo. Vile vile nataka kusema pole kwa watu wa North Baringo kwa kupoteza mtu ambaye alikuwa kiongozi mwema. Kwaya wimbo moja.
particularly in North Baringo, where he served as an MP for for 15 years. where he made great contribution to the growth of the young DCC. He was a very dedicated
mahali yako, kwa sababu nimesema ameenda kukaa na Yesu. Kwa hivyo sisi tunashuhudia huyu ndugu wetu Cheptumo ni mtu alithibitisha imani yake kwa hali yote ya kwamba yeye ni mtu aliokoka. Yeye ni mtu aliamua kuishi kutukuza Mwenyezi Mungu, na aliamua kufanya kazi kutumikia binadamu, kiumbe wa Mungu. Kwa hivyo mama, sio historia tu ya kusema, na watoto na vijana wake tunajua mahali Cheptumo ako, sio huyu. Hii ni mwili. Watu wengi wanasema tunaenda kusindikisha. Mulisindikisha, muliona wapi? Munasindikisha Cheptumo ako wapi? Hii ni mwili ya Cheptumo. Cheptumo uhai wake. Cheptumo yule akiongea nanyi aliondoka na aling'atuka bila mtu kujua, baada ya mwili yake ambaye ni nyumba kuharibika. Mungu akamwambia ye toka kwa hiyo nyumba, akaenda. Kwa hivyo ameenda yeye, tunajua mahali ameenda nyumbani. Tunaamini neno la Mungu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ushuhuda wake, muda amekuwa nasi. Kwa kazi ya kanisa alikuwa mwimbaji tangu alipokuwa Sunday school, akawa kwa vikundi ya vijana, akawa kwa vikundi ya Injili, akafanya kazi mingi. Wakati mpaka mwaka wa 1977 tulikuwa na kanisa moja tu ya mawe kwa kanisa la AIC kwa Baringo yote. Alafu baadaye kwa upande wa North tukaendelea, na yeye amekuwa nasi mpaka wakati huu. Tuko na permanent buildings zaidi ya 70 all over. Moja ni hii hapa tulitaka kufungua juzi, tukasema tuwezi kufungua mpaka yeye apone akuje, kwa sababu alifanya kazi mingi, na Mungu akasema hiyo kufungua si sehemu ya contribution yake. Kwa hivyo tuko na ushuhuda kubwa sana, na sisi wale tumebaki. Reverend Kandia amesema Cheptumo si late. Tulichunguza hiyo neno late kuangalia kama iko na maana ngapi late. Tukaangalia hata ukipitia njia hii ingine ni kitu amechelewa, ukienda njia ingine ni kitu imechelewa, ni mtu amechelewa. Kwa hivyo kwa sababu ya mbinguni, sisi Cheptumo si late, ameshatangulia. Wale wako late, Your Excellency, ni pamoja na wewe. Hawa wote ni late, including myself. Wachungaji, nyinyi ni late. Cheptumo ameenda mbele yetu, ametangulia. Kwa hivyo tufanye bidii, alafu tuwache wengine. Na si mambo ya dini ya nane. Ni kupokea Yesu kuwa mwokozi wako. Alafu Mungu akikuita umeenda, the remaining are late. So in this gathering, all who are sitting down,
and look Mungu, kwa sababu nimeambiwa huyo Mungu ni yeye amepeleka baba yangu. Kwa hivyo mimi sitaki hiyo maneno. Kwa nini huyo Mungu alipeleka baba yangu? Na we unaniambia pole. Alikuwa anataka tufanye nini? Wengine wako na they have their fathers, but we have no father. And you, pastor, you are coming. Do you have a different message? Or you are coming to tell us pole? So it is very difficult. Lakini tunataka tuelewe kitu moja. God is sovereign. Mungu ni mkuu. Kwa kitabu cha Zaburi 124 na kifungu cha kwanza inatufundisha kwamba is the Lord's and world and all who live in it. And then Psalms 100 verses 2 says, know that the Lord is God.
You remember that. That got to obey familia. Please, tafuteni mahali haki ya Mungu iko. Na hiyo mambo, familia kujeni, wachungaji. Wacha kusalamia kwanza, wacha kusalamia, wacha tuombe. Watoto wakuja hapo mbele. Tusiwe na laini mrefu. Basi tuombe pamoja na familia ya Cheptumo. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tumeketi hapa, tumeongea, tumesikiza neno lako, umehuisha nafsi ya familia hii kwa jumla. Tangu mambo haya yalipotokea, umesimama pamoja nao. Tunasema asante. Hata siku ya leo utaendelea kusimama pamoja na hii familia. Hata waombolezaji wote watakapoondoka hapa, familia itabaki na wewe. Wewe utakaa mahali Cheptumo ameketi katika hiyo nyumba yake. Wewe utawaongoza, utawaongelesha, utawalinda hawa watoto wake pamoja na familia kwa jumla. Tunakuomba Mungu, uwashike mkono huyu mama Ana pamoja na watoto wake pamoja na wote wa familia hii. Uwashike, uwaongoze, walinde, wabariki. Wainue pia kutoka hatua moja hadi hatua nyingine. Waone mkono wako daima katika nyumba hiyo. Wasipungukiwa na chochote, lakini kwa vyovyote vile utaendelea kuwa Mungu unayepeana kwao. Tunashukuru kwa sababu umewatuliza. Tunaomba basi kwa unyenyekevu kwamba utubariki katika kikao hii. Mpaka mwisho ya ibada hii, Mungu tunakualika na tunaomba uwepo wako. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Very good. May the Lord bless you. Hebu tupigie kanisa makofi tafadhali. Tuwashukuru kwa kutuongoza vizuri na kunena maneno ambayo yanatuelekeza vizuri. Asanteni sana. Tuwapigie makofi tena tafadhali. Thank you very much, church, for giving us such a wonderful, wonderful lesson. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Mama Hannah Wendot Cheptumo na jamii kwa ujumla, Spika wote wawili ambao wako hapa, tuko pia na Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, maseneta waliofanya kazi na Senator Cheptumo, wabunge katika bunge la kitaifa na pia bunge ya kigatuzi, waombolezaji wote waliofika hapa siku ya leo. Kwa ruhusa yenu naomba tafadhali tuweze kuokoa wakati. Wale wote watakaosimama kunena, tunaomba tafadhali tuokoe wakati ili tutimize pendo la jamii, tusikae hapa sana. Kwa hivyo niruhusu pia niwatambue wale ambao wako hapa kwa vikundi, alafu tutaita viongozi ambao wanawakilisha hivyo vikundi waongee kwa ufupi kabla tusikie hotuba yake Mheshimiwa Rais ili tuendelee na ibada yetu ya leo. Kwa hivyo naomba tafadhali Parliamentary Service Commission, kama mko hapa tusimame ili tu tuwatambue kwa haraka. Parliamentary Service Commission, wherever you are, please let's stand up.
Parliamentary Service Commission, na wale ambao, all of them, tuwapigie makofi tafadhali. We are also joined by senators who are working with Senator Cheptumo. Tusimame tafadhali, tuwapigie makofi. All members of the National Assembly that are present, all members of the National Assembly that are present, tuwashukuru tafadhali. Members of the County Assembly who are present, MCAs, wale wako hapa tafadhali tusimame mahali mlipo. All MCAs, tuwashukuru kwa makofi. All directors and CEOs of parastatals and government institutions that are present, please let's stand up. All CEOs, directors, and leaders of government institutions or other parastatals, tuwapigie makofi tafadhali. We also have members of the executive, and that is the CSs and PSs, but they will be recognized by the Prime Cabinet Secretary. Your Excellency, naomba sasa tuende kwa kurasa ya tributes, and allow me to now invite Mama Hannah Wendot Cheptumo, together with her family, to come and give their tribute before we proceed with the rest. Tuwakaribishe kwa makofi tafadhali. It's not an easy time, so let's encourage them. Karibu. To the Excellency, the President of the Republic of Kenya and our friend, as a family, to the Prime Cabinet Secretary, the Speakers of the Senate and the National Assembly, to all the governors, all the senators, the members of parliament, the clergy, na watu wote, all the mourners. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Allow me to thank God this afternoon for the opportunity that He gave me to meet and let Amari Cheptumo live with him and up to this particular day. So I will be very brief because that is what we have been instructed to do. I will only mention 3 things, the rest you can read. Number 1 is that I met William through a friend, and after meeting him, we continued talking, and steadily our relationship grew. In 1994, he came to our home and did the traditional marriage. Later, in 1995, to be precise, on 15th of April, we got married under the leadership of Reverend Chirchir. And this was the vow that we took. And because he's not here, I'll only say mine. I said then, I, Hannah Cheruta Wendot, do take you, William Kipkiror Cheptumo, to be my fully wedded husband, to love and to hold, for richer and poorer in sickness and in health, until death do us part. Thereafter, life began. We had our children. The first one was born prematurely, and we had to stay in hospital for 1 month, and William was always there with me. My other 2 children, thereafter, I was in full bed rest, and that one man stood by me. So later on in life, he went to politics. I don't know whether that was for richer or for poorer, but I stood by him. And I campaigned, I looked for money, I supported him up to where he reached, and I thank God for that opportunity. I think it was for richer, otherwise you will not all be here. Lastly, life continued then. When we became, well, which is one of the vows, I returned to the vows I made on April 15, 1995. I had to put everything else aside to care for him, standing by his side, going all the way to India, many times in Nairobi Hospital, until the very end. And I made sure I involved the children so that they also see how to take care of a family. And when the time came, he passed on peacefully in my hands, surrounded by his siblings, the ones that you saw here, his children that he deeply loved so much and raised with such devotion.
And therefore, no, is the bass. I am in the other one. This is the soprano. William, therefore, was a leader even for us as a family. He was always there for his family and my family also. My mom is still there. In fact, he would always urge me to visit my mother because he would tell me, Hannah, go home. That is the only living part. My mother and one for my sister who actually doesn't know what money is, but he will always tell me, in Israel. So I want to thank God for the life that I shared with William. I will never regret having married William. If he came back again, I'll still marry him. And to the people of Baringo County, allow me to speak in Kalenjin. Amacha mo gongoi missing, amu nafasi nikiogochi William kiongozi ng'onge. Petusiek tugul kogi bye bye ochi. Yewe Baringo is very happy. So we tini Jehovah gongoi amu nafasi nikiogochi. Agoi tun gogur Jehovah gitiongon. Nagoyaga komagetab Jehovah agiwe tini Jehovah gongoi yeng noe. May the Lord God bless you. If he was here, he would tell me, Hannah, please say thank you. He would also tell me pray, but let me not pray today because Reverend is here. Thank you so much. May the Lord God bless you. Excellency, the President of the Republic of Kenya, sir, with your kind permission, let me read my tribute. What do you say about a man who life denied so much, a man who, despite the pain and struggles of his past, never allowed bitterness to take root? Instead, he chose time and time again to reach for the light. I thank God for the time we shared as a family, for the lessons in forgiveness and humility, for the guidance on respect and order, and for the countless lectures and mini symposiums on politics interwoven with the complexity of human psychology. Coming to terms with his passing will never be easy. I've lost not just a father, but a friend. I remember us sitting together in the living room, manually compiling the 2005 Orange Banana referendum results before he joined the big leagues and started going to Bomas. I think back to those late nights spent discussing strategy and messaging and reviewing the countless submissions in Parliament over the years. Every moment was a lesson in patience and purpose. Though the pain of his absence lingers, I take comfort in knowing that he is no longer in pain. Today I choose to celebrate the incredible life he lived. We shall continue to live and work as instructed, early to bed, early to rise, under the blessed assurance of Christ our Lord. We will listen more, give more, always striving to do good, accommodating the strong and protecting the weak. Until we meet again, oh boy. Thank you, Excellency. Good afternoon, everyone. I'm so glad to see you all here. I'm going to ride on the protocol that my mom and my brother have already established. And I just want to start by thanking you all for coming to this occasion. And I'll just go ahead and read my tribute. So, the Queen is what my dad would call me. And right after he would say this, I would respond. I would tell him, Dad, I think you mean princess, not queen, because Mom is the queen. And then he would immediately apologize profusely, many times, and then he would do it again, literally the day after. And then rinse and repeat, and that was what we always did. And so I think it's safe to say that he didn't really understand how the monarchy works. Despite the term used, however, I really do feel like royalty when I think about the privilege of having him as my father. Just imagine being on the receiving end of the purest form of selfless love, support, protection, encouragement, and care for literally all of your existence. He passed away on my 27th birthday, so for 26 years, that was my reality. It doesn't get any better than that. Better is getting to experience that for eternity, which is impossible. Yet, the thing about this kind of love is that even the smallest dose of it really does change you
and it conforms you to it, and you become the essence of it. You're never without it, and you overflow with it beyond its source. And that's why I can confidently say that my dad has shaped me to be the person I am today. And this is not only through the lessons he taught me intentionally, which are often on the dinner table, where he would speak very steadily and slowly, but also and especially through watching a Christian, a husband, a father, a brother, a lawyer, a legislator, and a friend. And so if I could go back and somehow have the opportunity to choose my father for myself, I would choose him 1,000,000,000 times over without taking a beat. Dad, thank you so much for all that you were and you will always be to me. Thank you for your prayers and steady love. Rest assured that I will always carry you with me and I will honor you forever. Your loving daughter, Chepto. To the leaders present, Your Excellency, Prime Cabinet Secretary, speakers, and other leaders, my name is Andrew Cheptumo, the last-born son. At times, I've struggled to talk to my dad, and I'll be honest about it. It is clear that he's incredibly wise and intellectually blessed. I mean, just look at us. For your information, we are... But there was one thing I always found difficult. He doesn't understand losing. I'm starting to relate, to be honest. I can't even begin to count how many times I've heard someone say we've lost, and every time I'm shocked. Because here's the thing, he doesn't relate to losing. I often tell my friends how my dad discouraged me from home tuition, not because he didn't care, but because he never doubted me. Even in moments when I lacked confidence, I'd borrow his, and it always pushed me to excel. Every new year, my dad had the same piece of advice. You can be anything you want to be, as long as you do your best and trust God. At first, I didn't understand why he said it so often. He could have just said, look at me, but he didn't. He just kept reminding me over and over again. He always knew what to say, giving us exactly what we needed and wanted to hear. There was the two of us operated, how we'd make our decisions and keep them between us, leaving everyone else out of it. We tell them we've agreed and they should just leave us alone. We had that kind of understanding, and it's something that always stuck with me and will always stick with me. And on the things we have always agreed on, you can be sure I won't let you down. I have never done so, and I won't start now. So enjoy the show, Dad. Thank you. Senators who are here, led by their majority leader, our majority leader, none other than governors, members of parliament, good people from Baringo North, an entire country. Kongoi, thank you so much. We were not able to do this thing if it was not because Cheptumo Kaperkelanya clan ni pale mama yangu ametoka. Mimi nimepoteza chomba ambaye pia katika maisha yake alinikusa kunilipia fees. Your Excellency, this is the school where I went to primary school, naitwa Bartabo iko hapa. And Your Excellency, we want to say we are very grateful for every moment that we have had with our senator. Mheshimiwa Rais, nikubalie kwa dakika kidogo Mheshimiwa Rais. Niseme wewe rais wa Kenya ya 5 ndio umefika hapa Bartabwa
baada ya marehemu mstaafu Moi ambaye alifika hapa 37 years ago. Yani nyin rais William Ruto na boyin eto Baringo Bartabwa pata yara Moi 37 years. When Moi on the passed through here, Your Excellency, he gave us a dam which is up there. Na leo wewe umekuja hapa na akatupatia cheshi kujenga hii shule Bartabwa. Sasa wewe boss kweli. Wewe uniangushie dining walaba. Wewe unipatia dining walaba Bartabwa, hata naye pale mimi nilisomea ipate wanafunzi wa kule dining wala mzuri. Sisi tumenunua passport CDF na mambo mengine. Your Excellency, to fulfill the legacy of our senator. Hii barabara ambayo imekwamia hapa. Hii barabara kutoka hapa mpaka Kinyachi. Your Excellency, is a nightmare. It's a nightmare. Hata Murkomen ambaye ni jirani anapitia hapa na Kisang, inabidi waende 200 kilometers mpaka wafika Kapsawar. Your Excellency, the fact that you are here na waziri yako na waziri Murkomen ya interior, kweli ya Jehova, malisia mimi hiyo barabara. Na ukiendelea kumaliza hiyo Mheshimiwa Rais, uniconnect kutoka Barwesa mpaka Kenya tukutane hapo, alafu niende kwa laptani yangu Murkomen na niende kwa Kamgea tuko chini. The road from Barwesa to Kenyach is only 22 and from Kabartonjo to Barwesa is 18. Na hii imebaki hapa, hii ni 50 kilometers mpaka huko. Kuna sehemu poi imeharibika. Lakini hapa mpaka huko ile imebaki mpaka Arora hapo ni kilomita 20 na kitu, karibu nusu 30 kilometers. So Your Excellency, my prayers is fulfill for the people of Baringo North and for this country so that we have a good road network, Your Excellency. Your Excellency, tuko hapa and the whole country, you know, we are also mourning, Your Excellency, our third member of parliament, who also became the member of parliament for Tiaty, the late Honorable Willie Rotich Kamuren. Your Excellency, familia yao wako hapa. Na kwa unyenyekevu ukipata nafasi unitume to support, because that is the founder, that is the man who paid for us fees, including Jeptumo, Your Excellency. So tusaidia hapo. Your Excellency, ya mwisho kuhusu hii area Mheshimiwa Rais, this land was given by a father of Jeptumo called the late Chief Loyata, ya Ngorera location. Your Excellency, hii shamba ni karibu eka 10 hivi. Hao familia waliambiwa mtapewa shamba. Wakapatia cheshi wakatuchengea secondary. Mpaka wa leo haki ya Mungu Rais, hiyo familia mpaka Kopcheropi kwa hapa anahangaika, ana pale ya kuishi. Lakini sisi tuko na shule. Finya macho, Your Excellency, shamba hapa ni rahisi, hata wakipata change kidogo, patia mama Cheropi, Your Excellency, apanguse macho kwa hii maneno iko hapa. Your Excellency, we nyorosha hiyo. Your Excellency, ili nimalize, Your Excellency, is that I also want to thank you, Your Excellency. Ile maneno ya security ilikuwa hapa. I want to take of the Deputy President and now have been silenced. Na mashule yote ambayo ilikuwa imefungwa wakati huo kwa hii Baringo North 19, Mheshimiwa Rais, nimefungua zote. I've opened all the schools. Even Jepkesin, which we are going to turn to become a senior secondary school, was Naibu Your Excellency, hapa Baringo North, tangu we ushika ushugani, na mimi nishika kama mchumbe ya hapa, 426 teachers were employed. Hata mtoto mwingine baba yake na mama yake waliwao huko naitwa
we are now have a Baringo West sub-county, Mheshimiwa Rais, because kutoka hapa mpaka mwisho yangu pande ile, Mheshimiwa Rais, ni 40 kilometers. Mheshimiwa Rais, ili nimalize hii kipindi, Mheshimiwa Rais, ni kwamba nataka niwaambie watu yangu kweli, huyu rais wetu wa tano amenisikiza. Between hao wachungaji wanajua, between the promise and fulfillment, kuna jamii ni kitu hapa katikati inaitwa patience. Na wa promise ya kwenda mbinguni, but between kwenda mbinguni na hapo kuna patience, kuna kuokoka, kuna peana sadaka mpaka ufike huko. Mheshimiwa Rais, even the promises that you have made for Kenyans, you are not an angel. Between this promise and fulfillment, Your Excellency, patience must be there, Your Excellency. Just like any other person, Your Excellency. Hata Kibaki hakufanya kila kitu kwa mwaka mbili. In fact, alioshwa kwa referendum. Lakini baadaye akajenga uchumi. Na mimi najua wewe utajenga hii uchumi ya Kenya, Your Excellency. You will turn this country, Your Excellency. I have faith in you. Cheptumo alisimama kwa kwanza ODM na wewe. Pili URP na wewe. Tatu Jubilee na wewe. Nne UDA na wewe. Kumaanisha Cheptumo was very predictable. Na chama yake sana ni wewe. Wewe ndiye chama yake kabisa. Nataka nikuhakikishie Rais, mbele ya watu yangu kama mbunge hapa, hata mimi nitakata kona. Wewe, you will be my first party. Wewe ukikata kona, mimi naenda na wewe. Kata hivi naenda na wewe. Sababu nikienda namna hiyo, Mheshimiwa Rais, hata mimi nitafika huko mbele. Mheshimiwa Rais. So kwa hayo, Mheshimiwa Rais, nataka niseme sisi kama wabunge na bunge la taifa, Your Excellency, I want to assure you that the broad-based government works, Your Excellency. Broad-based government will be able to stabilize this country, and we support you. Hata Ichungwa, leta ile kitu naitwa NATCO report next week, tubitishe Kenya iende mbele. So that we put everybody on the path for prosperity. We have no time for division. We have no time for tribal chiefs. We have time for a progressive Kenya under William Ruto, and this is the man that will change Kenya. Your Excellency, kwa hayo machache, Mungu akubariki kwa kukuja hapa. Nitaita human rep yangu. Mheshimiwa Rais, take your time around. Hata kwaya hapa hajawahi kuona William Ruto, lakini leo hivi hapa. Ukibarikiwa Mheshimiwa Rais, angalia hata hawa kwaya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you and God bless you, Your Excellency. Thank you so much, Mheshimiwa Maklap, Your Excellency, the Prime Cabinet, Speakers of the House, of both houses, leadership of Parliament, family, and ministers, all protocols observed. I also want to take this opportunity to ride on the protocol and say, welcome to Baringo, Your Excellency. And as we condone our leader, Cheptumo, we also thank God that we are here to pray and support your family. May God give you strength as we, go forward. Your Excellency, mimi nakumbuka Cheptumo kwa wakati mwingi sana. I remember there was a very clearing incident in 2008. Wakati fulani in Kabarnet, tukakuwa na mkutano. Wakati huo Prime Minister wetu Raila alikuwa amekuja. Nikasimama hapo kama youth representative. Na nikamwambia Raila, hiyo wakati ingine ikifika unaweza ondoka kwa siasa. Kidogo nikapigwa makofi sana kwa jukwaa. But today it is Cheptumo who came and took my hand and told me, mtoto yangu, safari ya siasa ni polepole. Lakini hata hivyo umeanza. And I remember that time we were in ODM and today we are in broad base. Your Excellency, we want to say your work is
so progressive, you are consistent, and Kenya depends on you at this time and age. Even as we mourn our leader, yes, Baringo, who was my father to me. And luckily, Your Excellency, the governor is like my father, and Cheptumo was also my father. Na mimi hapo katikati nilikuwa na of majority in the National Assembly, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah akuje pia ane machache. Karibu. Kamuren, Mheshimiwa wetu wa Eldama Ravine, mzee wetu Musa Sirma, na kijana wetu wa Mogotio, Mheshimiwa Nyeri, Mathira constituency, Eric Wamumbi. Tuko na Mheshimiwa Mburu Kahangara wa Lari. Tuko na Mheshimiwa Mamba Chebor wa Rongai. Tuko na chairman wetu wa security, Mheshimiwa Tongoyo ambaye ni mbunge wa Narok West na ambaye amekuwa kwa komiti ya bunge ambayo imekuwa ikitusaidia kwa mipango ya mazishi haya, wakiwa pamoja na mbunge wetu wa Ruaraka, Mheshimiwa TJ Kajwang, who was also helping us. Mheshimiwa Julius Meli, all the way from Nandi County, Mheshimiwa Bowen, jirani yetu hapa, Mheshimiwa mama wa county Elgeyo Marakwet, Catherine Ngelechei, Caroline Ngelechei. Then Mheshimiwa wetu wa Moiben, Professor Phyllis Barto, na tuna Mheshimiwa Cherorot ambaye ni wa Kipkelion East, sorry. Then we have the chair of the Western Caucus, Mheshimiwa Waluke Johana, mbatizaji. Kuna mwingine meacha? Oh, we have Mheshimiwa Ariko all the way from Turkana. We also have Bishop Kosgei, nominated member of parliament. Mheshimiwa Kandie from, I think that is it, Your Excellency. Your Excellency, again, observing and appreciating what the request of the family. I will have little to say, and mine is on behalf of all these members of parliament and many others in the National Assembly who are not able to join us here. To condole I got to know Honorable Cheptumo when I joined Parliament in 2013, and I was introduced to Mheshimiwa Cheptumo by my wife, who happened to have worked with Cheptumo while she worked with KCB. Mheshimiwa Cheptumo and Madam Mama were in the panel of KCB, and they had worked together. And she told me she will introduce me to a member of parliament who's been working for them in the bank. Very
even as a lawyer. And over the years, that is William Cheptumo that I have come to know, a humble, polite man, but very committed to his work, both in the National Assembly and also in representing, and later in 2.5 years as Senator for Baringo County. Polite, but very firm. And as his son has said, a man who never knew what losing was. And I remember in the last elections, Your Excellency, I met Cheptumo in one of the rallies that we had in Kabarnet town. And I asked him, ndugu, ulitoka bunge la kitaifa uende Senate, utawezana? And he told me, sina jina kubwa, lakini umetuambia tutafute na Reverend, sababu wewe ni baba ya rafiki yangu na pia ni rafiki yangu, mimi nimekusikia na nimeshukuru kutafuta, lakini pia umetuambia Reverend,
Karo lugabunu. So mama, God is called I am. I am. So baba wenu wa nyumba ameenda. But you remain with God there. The God there, I am, is with you. Namu ulala kemejege na ila kwa mgaye. Mama. Tuku tikichut la kap tebios la kap grace kipchoimat kinya baada ya kipchoim kwenda. Kuna watu who became political orphans na wakataka kuchukua mtoto wa grace. Ni muhimu sana. Hii kazi ambayo Mungu ametupatia ni kazi yetu ya muda mfupi sana. Na ndio tumesema kuendelea mbele. Sisi lazima pia tukue fully emancipated from poverty. Juzi tulikuwa Kilifi. Kilifi, the poverty in Kilifi is above the national average. Kilifi is about 71%. Ukiangalia national government, yani the whole country is about 36%. Sasa unajua Your Excellency, hauna watoto wa nje na wa ndani. Na ndio unaona sasa sisi tumesema we have to be focused, tuunganishe Kenya mzima, kwa sababu hata mimi nikiuza ile maziwa yangu lazima nipate barabara ya kufanya nini? Ya kupeleka ile maziwa. Kwa soko. Bila hiyo tunajipoteza. Na ndio tumesema, unajua kama sisi watu wa ODM, tumesema will speak with patience and sobriety. It's not like some of us who are Katangaras. You know, I know I'm a Katangaras. But the truth of the matter is that we are all different. You know, after these fingers are not the same. So nikimalizia, we will miss him. But today, as we lay him to rest, let his spirit live among us. Let us wake up every day and say, we must change Kenya. Kenya must be a different country moving forward. We should not just wait for funerals so that we can talk about these things. We talk about these things across board so that all Kenyans, we can end poverty. Donald Trump amesema hakuna aid Kenya. DFID wamesema hakuna aid Kenya. Hao wengine Germans wamesema hakuna aid Kenya. It is now upon us, Your Excellency, for us to look within ourselves and realign our own existing resources to change the future of this nation. God bless you. Thank you very much, the Kantakaras Olekina.
So, Your Excellency, the President, I also want to join my colleagues in passing my word of condolence to the people of Baringo and the family of Honorable William Cheptumo. It's been a great pleasure serving alongside this gentleman. Your Excellency, Mheshimiwa Cheptumo alikuwa na qualities nyingi nzuri sana. But there is one that really stands tall when I think about him. This gentleman lying before us here was a very humble human being. I say he was humble because, Your Excellency, I have a little challenge of leading a house where 90% of the members are older than me, including Mheshimiwa Cheptumo. So many times, when there is a push, maybe from your side and the executive saying, we have sent a policy paper or a legislative proposal to you, tafadhalini, fanyieni shughuli, wananchi wanaingojea ili nufaishe maisha yao. Sio kila mtu uchukulia kwa uzuri. Na mara nyingi, as leader, when you pass to people and say, tafadhali tuharakishe, this needs to be done better, many leaders, they push back. But not Senator Cheptumo. Despite the fact that he could pass for my father, because of his age, may be long-lasting, and may the guns never be heard again in this Kerio Valley, in honor of our departed colleague. We celebrate him for that remarkable achievement of speaking on behalf of the people that he represented, and appreciate that deep down in his heart, where he is, he knows that he did well for his people. Kwa hivyo watu wa Baringo, mimi nawaambia kiongozi wenu alizungumza mambo yenu kwa ujasiri mkubwa sana wakati alikuwa na sisi pale katika Senate, na ndiposa mambo yenu yamepatiwa kipaumbele. Ya mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, mimi ningependa kutoa ombi, kwa sababu unajua Reverend Chirchir ametuzungumzia na amesema jambo ambalo limenigusa sana. Sikuwa nimefikiria hivyo, lakini wakati alisema nilifikiria na nikakumbuka kweli. Yeye ametuambia kwamba wewe unaongoza taifa ambaye wale
is among the very difficult parts of this country. Surely, certainly, when time passes and when the history of the country is written, people will celebrate and appreciate kwamba kuna wakati mtu alikuja na akakumbuka mpaka mtoto wa Bartabwa na kona zile za taifa yetu ambaye ilikuwa imesahaulika. Kwa hayo mengi na machache, wacha niseme asante. Nimkaribishe sasa gavana wa jimbo hili, Gavana Cheboi, aweze kututambulisha magavana wale wamefika hapa na yeye azungumze kwa niaba yao. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much, Leader of Majority of Senate. You have spoken on my behalf, on behalf of the people of Baringo County. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the family of my brother, the late, not late, hii kitu imeshika mdomo wetu. Mama Ana who was our MP for Baringo North for 3 terms and Senator for Baringo County for just about 2.5 years. Your Excellency, Cheptumo, many things have been said about Cheptumo, and I agree with all of them. The few things I'm going to say about Cheptumo are as follows. Cheptumo will be remembered as a peacemaker. He will be remembered as a professional politician. He did not practice politics of hate. At no time did Cheptumo want to bring down another politician or say anything
that is negative about that politician for the period that I have known him. We campaigned together in 2013, 2017, and 2022. He won all the 3 sessions without abusing anybody. My plea to us as Kenyans is we can practice good politics. You can win by not abusing or accusing your colleague for anything. Say what you want to do for the people, and the wananchi will see. That is how Cheptumo won for 3 consecutive terms. Very humble, very loyal. Indeed, his loyalty was up to a scratch. He was loyal to the leaders of the day. He was loyal to the President of this Republic of Kenya. He was loyal to you, Your Excellency. I have not seen another loyal member of parliament more than Mheshimiwa Cheptumo. His loyalty was up to scratch. Your Excellency, Cheptumo was a committed politician to the welfare of the people of Baringo County. What was said by Mheshimiwa Makilab about the roads, that is Cheptumo. When he became senator, we visited you and requested you, at least in addition to what Senator Cheruiyot has said, we needed a university in our county. And I am happy, Your Excellency, that you have listened to Mheshimiwa Cheptumo and the leadership of Baringo County, and that you have said that Baringo County shall get a university. So as you do what Cheptumo wished about the roads, we want to appreciate you for agreeing that Baringo, like other counties, will also get a university. Your Excellency, I don't have a lot to say. Mheshimiwa Cheptumo, you heard from the bishop, was a friend of the church. He supported the church with his money and by bringing friends to come and support the construction of churches. The latest church, the last church that he was planning to do, and he has done it halfway, is a church within this neighborhood called Full Gospel Churches of Bartabwa. We will stand with him, Your Excellency. I believe together with you to ensure that his wish that the church is completed is realized. Your Excellency, I don't have much more to say. I want to thank you most sincerely for being a friend to our leader. Mheshimiwa Cheptumo loved you. Indeed, he was loyal to you. He was not only loyal to you, he was loyal to the party. He was loyal to the party of the day. And that is one of the things I've learned, that loyalty pays. Loyalty pays. It is not sycophancy. People think that loyalty is being a sycophant. Sycophancy and loyalty are 2 different things. Let me ask the people of Kenya to practice the politics of Mheshimiwa Cheptumo, of no hatred. Hii maneno ya kuitana maneno mbaya. Hata juzi mimi nikaona kitu ingine inaandikwa Kasongo. Kwani wewe ni nani uite mtu mwingine jina kama hiyo? Can't you say what you want to do for the people of Kenya so that you can be elected? I'm urging politicians at the national and all levels that you don't have to abuse anybody to be able to be somebody. Indeed, you can be somebody by doing the right thing to the citizens of Kenya. As I go and sit, Mheshimiwa Makilab said earlier on, tuko na watu professionals katika county ya Baringo. As we thank you for the things that you have done for us in Baringo County, we do have professionals who are with us here who still need opportunities to serve in this country. I do not want to name names. They are the ones that you know. We have said that before. Thank you very much, Your Excellency, and I appreciate all of you for coming to condole with us and to condole with the family of Cheptumo. And please, let it not be the last day that we shall keep the family of Mheshimiwa Cheptumo with us. Let us continue condoling them as we move on. Asanteni sana, senators. I did not know that some senators know how to sing. Okia Mtata, was that you? I did not know that you know how to sing. I thought you know how to go to court only. Thank you very much, and God bless us all. Let me take this opportunity, therefore, to welcome
my brother and friend, Senator Moses Wetangula, to come and the Speaker, of course. Yes, I think anybody who is in Senate is also a senator. But Speaker Moses Wetangula, who happens to have been with me for very many years, since 1975. Thank you very much. Karibu sana. Thank you, my comrade. Asante sana. Asante sana, my high school classmate, Governor Cheboy. Your Excellency, our President, Mama Mary na watoto wako, Mama Ann, sorry, na watoto wako, familia ya ndugu yetu Cheptumo, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wabunge, ndugu yangu Kingi, waheshimiwa wananchi na kanisa letu la AIC ambalo limesimamia hafla ya leo. Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa kusindikiza mmoja wa mashujaa wetu katika bunge letu na katika nchi yetu. Wakati Mheshimiwa Cheptumo alituaga, Mheshimiwa Kingi alikuwa anaomboleza kifo cha babake kule Kilifi, na niliketi na viongozi Ichungwa na Cheriot, tukakubaliana kuweka kamati pamoja. Tunataka Mission, tunawashukuru sana wabunge wetu kwa kujitolea kukaa na familia na kusaidia safari ya mwisho ya rafiki yetu. Nilimtembelea mama kwa nyumba yake, wao ni majirani zangu huko Nairobi. Tulienda na maklapu na timu ingine, na nimeshukuru sana viongozi, hasa nyinyi wabunge, kwa sababu tulipofika huko mama aliniuliza, wewe bwana Spika, mkija kuomboleza mume wangu, mtaleta fujo kama ile niliona Mumias? Nikamwambia tutajitahidi. Wale wabunge ambao wanapenda mambo ya fujo fujo hatutawapa nafasi. Na nashukuru sana rafiki yangu Olekina kwa kubali wewe ni cantankerous but behaving very well today. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, unakumbuka kule Bomas vile Olekina alinirushia rungu. Kama sikuwa mwepesi angenijeruhi vibaya sana. Wananchi wa Baringo, mimi nilimjua Mheshimiwa Cheptumo alipoingia bunge mwaka wa 2007. Wakati huo nchi ilikuwa inawaka moto ambao ulikuwa umewashwa na siasa mbaya. Mimi na rais wetu na Musalia Mudavadi hapa na waheshimiwa wengine, the late Mutula Kilonzo, Sam Ongeri, Sally Kosgei, tuliingia Serena. Na Cheptumo alikuwa one of the young MPs who had come to parliament who was giving us background professional support ili kuleta amani katika nchi yetu.
Pia tulikuwa na gavana Orengo wa Siaya. Cheptumo katika bunge, nimeangalia faili yake kwa miaka 15 katika bunge la taifa. Hakuna siku moja amepewa onyo either verbally or in writing by any speaker. Alikuwa anayetii sheria. Unajua kuna wabunge wengine hata speaker akisema order anaendelea kubishana tu. Order member anaendelea kuongea tu mpaka umzimishie microphone ya keti chini. Cheptumo alikuwa akiambiwa order, he sinks in his chair and waits for the next. Ametoka bunge la taifa akaingia bunge la seneti. Akakuja kuniona within the first 1 week akasema, my friend, you know I was very critical about the Senate nikiwa National Assembly. Sasa nimeingia huko. How do I balance this? Nikamwambia, just focus on what you want to do. Remember your history but keep it in the back burner na endelea mbele. Na amefanya hivyo. Even when Cheptumo was unwell and you could see his health was shrinking, he never missed to come to Parliament. That is the dedication that he had for his people of Baringo. Kwa hivyo watu wa Baringo, mmepoteza mtu mashuhuri sana, mchapakazi, mwenye heshima kwake mwenyewe, kwa familia yake na kwa nchi yetu. Na sisi kama jamii ya Kenya, we are the poorer with the passing on of Cheptumo. Nataka nimalizie kwa kusema mambo mawili au matatu. Ya kwanza ni kuungana na wale wamesungumuza hapo mbele ya kwamba hii nchi yetu haitakuwa na watu wengine kutoka nje kutusaidia kujenga umoja wetu na maendeleo yetu. Ni sisi wenyewe. Kwa hivyo nataka kuwasihi waheshimiwa wabunge, kwa sababu nyinyi ndio mko na platform ya kuongea kila wakati, kila mahali. Tuongee kwa lugha ambayo inaleta Wakenya pamoja. Tuongee kwa lugha ambayo inawahamasisha Wakenya kujua ya kwamba ukiwa hapa Baringo hauna tofauti na mtu ya Mandera, hauna tofauti na mtu ya Kwale, na mtu ya Busia, na mtu ya kila mahali. Hii ndio nchi yetu. Jambo la pili, sisi ambao tumetunukiwa nafasi ya kuwa viongozi, na mmoja wetu amesungumzia hapa, tumesahau the spirit of leadership. When there is a problem, the answer is to look for a solution, not to blame others. Because after the blame, the problem will not go away. Let's put our heads together. Challenges will always be there. In your house, in your personal life, in your parliament, in your country, even in the church. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nikiwakilisha kanisa moja kutoka huko kwa Ichungwa, Kiambu. Wanasozana kwa kanisa. Mtu anakuja kanisa kuomba Mungu Jumapili na amebeba njora. Mabishano yakianza anachomoa. Na wako kwa nyumba ya Mungu. Challenges are everywhere. What we need to do as Kenyans is to put our heads together. If President Ruto and Prime Minister Raila Odinga are talking about bringing Kenya together, the principal protagonists in the last elections, na nyinyi ambao ni wafuasi wao, bado tu munakula mori, munaruhusia chepe kila mahali, munatukana wengine. Learn from history. You know, when elephants fight, nyasi ndio huumia. Lakini Ali Mazuris added that when elephants make love, the grass suffers even more. So mjichunge. Sisi tunataka kumuhimiza rais wetu
like you have done, Your Excellency, reach out to everybody. That's your legacy. That you are leading a country called Kenya. Aliyekupigia kura, aliyekupinga, asiyekupigia kura, they're all under your leadership. You carry the mantle, you carry the leadership, you carry the aspirations, and you carry the dreams of this country. And I want to urge all of us to support His Excellency the President. Mumeona ile inafanyika America. Now the leadership in America is not interested in the rest of the world. Pesa ya AIDS, wanafunga. Pesa ya malaria, wanafunga. Pesa ya nini, wanafunga. They want to make America great again. And us in Kenya, let's make Kenya great forever. By making sacrifices and working as hard as we possibly can. Mheshimiwa huyu mbunge Maklap, hata mimi huwa nakwambia, ananisumbua sana vile anakusumbua wewe. Anakuja kwa ofisi, wewe ndio hukutana na rais, barabara imekwama. Wewe ndio hukutana na rais, tumevamiwa na bunduki. Wewe ndio unakutana na rais, fanya hii. Lakini leo amekuwa na nafasi, amekusungumzia kwa niaba ya watu yake. Sasa Maklap, upunguze safari ya kuja kwa ofisi yangu. Kwa sababu rais amekusikia. Let me end here by urging the clergy to continue praying for our country. Tunajua tuna makanisa mengi Kenya hii. Tunataka kuomba makanisa yetu. You know, if we were to open up that wewe vile huyu mhubiri amehubiri akimaliza, kila mtu anainua mkono kuuliza maswali, there will be no church. We believe that you give us the word of God. We trust that is the word from God. And we trust that it's for the betterment of the country. So as churches, try and give us that spiritual nourishment. Mkianza kuvaa nguo za siasa, the Kantangaras Olekina pia atakuja kupambana na nyinyi. Because we want to keep some pigeonhole behavior. Wewe unatuombea, sisi tunaongoza kisiasa, tukikosa, tuite, tuambie hapa umekosa, hapa umefanya sawa sawa. Hata mtoto wako kwa nyumba, ukimchapa bila kumwambia kosa lake, they will not change. Mwisho kabisa, waheshimiwa wabunge, na washukuru sana vile nimeona mkishirikiana. Tumepoteza Mheshimiwa Chepchumo, tulikuwa kwa Kingi, wengi mlikuwa kwangu. Jumanne tuko na mbunge tunazika kule Malava, Mheshimiwa Maluli Njendi, maseneta na wabunge wa kitaifa nyote mkuje tukiendelea kushikana hivi. When people see you together, they see leadership, they get encouraged, they get inspired, they know that when their leaders are together, they're talking about their country. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa wacha nimuite Mheshimiwa rafiki yangu, ndugu yangu, Speaker wa Senate, Mheshimiwa Amason Jeva Kingi. Yeye sasa pia ni yatima. Mimi nimekuwa yatima. Watoto wa Cheptumo ni yatima. We all qualify for bursary. Nao nyinyi wabunge, muangalie mambo yetu. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, viongozi waliofika hapa, familia ya mwenda zake ikiongozwa na Mama Ana, majirani na waombolezaji wote. Mengi yamezungumzwa kuhusu mwenda zake Seneta Cheptumo. Na kwa niaba ya bunge la Senate na kwa niaba yangu binafsi, tumekuja hapa hivi leo kulia na familia na kuwapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. Sisi pale Senate tunaamini kitu kimoja, kwamba Senate si nyumba tu ya bunge, bali ni familia. Na kwa sababu ni familia, tumejifunza kuwa na ukaribu mkubwa
na ndiposa kati yetu anayepata shida ni kama ile shida imemgusa kila mtu pale bunge. Na hiyo haiendi tu kwa senators peke yao, lakini ni kuanzia speaker mpaka yule ambaye anatusaidia kutupikia chai kule ofisini kwetu. Kwa hivyo sisi ni familia. Na kwa sababu majonzi haya yalipata mmoja wetu na familia yake, pia sisi kama Senate tunahisi mzigo huu. Ni kweli kama vile alivyozungumza Speaker wa bunge la kitaifa kwamba wingu la majonzi limetanda pale bunge. Mwezi wa kwanza tulikuwa kwake kumzikia mamake. Mwezi uliomalizika jana mlikuwa kwangu kunizikia babangu. Leo tuko hapa kumsindikiza ndugu yetu Cheptumo, na pia wiki ijayo tutakuwa kule upande wa Western pia kusindikiza mbunge wa sehemu ile. Kwa hivyo ni majonzi na ni wingu la huzuni ambalo limetanda. Kwa familia ni kweli mnahisi machungu na uzito wa kuondokewa na mtu ambaye mnampenda. Nataka niwaambie kwamba si nyinyi peke yenu ambao mnahisi uchungu huu, bali hata sisi kama bunge, si la Senate lakini bunge zima la Kenya. Wahenga wanasema kwamba mti mkubwa ukianguka wanaondege huyumba. Kulingana na historia iliyopatiwa hapa, Senator Cheptumo alikuwa ndio shina la familia. Na kwa sababu yeye ndiye shina, alikuwa anawashikilia nyote kama familia. Na bila shaka kuanguka kwake, nyinyi kama wakinda wa ndege hamtaacha kuyumba. Letu ni kumuomba Mwenyezi Mungu awafariji, awapatie nguvu wakati huu mgumu, ili majonzi haya ama wingu hili japo zito, Mwenyezi Mungu alifanya jepesi na alipitishe kwa haraka. Mimi nilikuja kumjua Senator Cheptumo mwaka 2007 mwezi wa 12, wakati sisi sote tuliingia bunge kwa mara ya kwanza. Na kama vile Speaker Wetangula alivyozungumza, ni kwamba tuliingia wakati Kenya ilikuwa inaenda kipindi kigumu. Hali ya amani ilikuwa imechafuka, mapana na marefu ya Kenya. Na nakumbuka wakati ulifika kwamba bunge badala kufunguliwa, sote tulitumwa twende mashinani kuhubiri amani. Baadaye nilipomjua Mheshimiwa Cheptumo vizuri, nikajua kwamba huyu ni balozi wa mambo ya amani. Manake Wakenya wengi walikuwa wanaona ama wanapitia machafuko kwa mara ya kwanza. Lakini Mheshimiwa Cheptumo alipozaliwa ilikuwa ni pahala ambapo mambo ya amani ilikuwa ni nadra. Tumepoteza mtu mwenye heshima nyingi. Tumepoteza mtu ambaye hupenda utangamano. Tumepoteza mtu mtulivu na mkakamavu. Tulipo hudumia naye pale bunge la kitaifa mwaka 2013, mimi nilienda kutafuta ugavana kule Kilifi. Lakini baadaye kama mipango ya Mwenyezi Mungu tulirejeshwa pamoja katika bunge la Senate. Na kama vile majority leader alivyozungumza na Senator Ole Kina alivyozungumza, ni kweli kwamba katika pale bunge la Senate ni mchanganyiko maalum. Kuna wale watulivu na kuna wale ambao watakuwa watulivu sekunde moja na baada ya sekunde mbili wametoka nyuzi 0 mpaka nyuzi za kipimo 100. Na pale Senate kunageuka hakukaliki. Ni kweli kwamba sikumbuki siku moja ambayo nilimwambia Senator Cheptumo
Order, Honorable Senator. Sikumbuki siku moja nilimwambia hivyo. Wakati mambo yamechafuka, senators wengine wanasimama na kupiga nduru, lakini yeye utampata amekaa katika kiti chake. Na akiwa na jambo la kukuzungumzia kama speaker, anatoka kwa kiti chake, anakuja polepole mpaka pale ambapo umekaa kama speaker, na atakueleza mambo yake. Hutampata akipaza sauti wala kutupiana maneno na senators wenzake. Mimi sitaki kuwataja senators wangu, lakini mnajijua. Mimi sithubutu kamwe kama speaker kuacha seneta wa Nandi na seneta wa Nairobi chumba kimoja peke yao. Ile fujo itakaa hapo, aidha tuwapoteze wote wawili ama mmoja wapo tutampoteza. Lakini kama vile Senator Ledama alivyosema, ni kwamba sisi ni kama vidole, hatuko sawa. Wakati tunataka utulivu, tunatafuta hekima yake Senator Cheptumo. Huyo ndiye kiongozi ambaye hivi leo tunaagana naye na kumwacha aanze safari yake ya kwenda mbele ya haki. Hakuna kitu tunaweza kufanya kwa sasa. Na ikiwa kweli tunampenda Senator Cheptumo, ni tuwajibike ile zile sifa zake zisife kama vile yeye ametuacha. Sifa ya heshima, sifa ya kutaka kutangamana wananchi, sifa ya ukakamavu. Hizo ndo sifa ametuachia sisi kama viongozi. Ikiwa kweli tunamuenzi na kumpenda, basi sisi kama viongozi lazima tukuze sifa zile. Ni jambo la kufedhehesha kwamba wakati huu ambao Kenya inataka viongozi walete utangamano, tuna viongozi wengine ambao wanataka kupasua Kenya hii kwa misingi ya kikabila. Ikiwa nitukuze sifa ya utangamano ambayo ilikuwa sifa kubwa ya Senator Cheptumo, basi sisi viongozi ambao tulikuwa tunamuenzi, badala kugawanya Kenya hii kwa misingi ya kikabila, ni muhimu tuwe kiunganishi, lakini tusiwe kiungo cha kugawanya Kenya hii mapande. Na nataka nikushukuru rais wetu. Yule uleshindana naye kwa karibu, hasimu wako mkubwa, ndiye umemkumbatia na kumleta kwa mabega yako. Hakuna kielelezo chema cha kuleta utangamano kinachoshinda vile ulivyofanya. Na sisi kama viongozi, ikiwa kweli tunataka Kenya hii isimame kama Kenya moja, tukome kugawanya Kenya yetu kwa misingi ya kikabila ama kwa misingi ya kule tunakotoka. Manake Kenya ni moja na rais wetu ni mmoja. Nikimalizia, kitu ambacho kinatufariji tunaposimama hapa hivi leo ni kwamba Senator Cheptumo wakati anaishi alimkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Hilo linatufariji pakubwa sana. Manake katika maandishi ya Isaya 57:2 inasema kwamba wale waendao na unyofu, wale waendao kwa unyofu, those who walk uprightly, huwa na imani ama huwa na amani.
na hupata pumziko walalapo mautini. Those who walk upright tu. Na kwa sababu ndugu yetu alikuwa amemkubali Yesu kama mkombozi wake, baada ya halaiki hii, boma letu ama boma lenu litakuwa mahame. Tunachowaachia ni maombi yetu kwamba Mwenyezi Mungu awe nanyi, awafariji. Ikiwa kuna lolote lile ambalo pengine kwa kumpenda mwenda zake kuna kitu ambacho mnahitaji, upande wetu kama bunge la Senate tuko pale kuhakikisha kwamba tunatembea nanyi wakati huu mgumu. Kwa haya yote nasindikiza nikisema kwamba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mwenda zake pahala pema peponi. Kule Nairobi, wakati tunatayarisha safari ya mwisho ya ndugu yetu, kulikuwa na timu kubwa sana. Ile timu ya wabunge imezungumziwa hapa, lakini kulikuwa na ile technical team ambayo ilikuwa inaongozwa na ndugu yetu Victor Lomario. Nafikiri ikiwa muko msimame, angalau Victor Lomario na timu yako, hawa walisaidia pakubwa sana. Tuwapatie makofi. Asanteni. Keti. Basi ningependa kuchukua fursa hii kumwalika the Prime Cabinet Secretary ili aje atoe risala za rambirambi kwa jamii. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, familia ya marehemu Cheptumo, Mama Hana na familia yako na jamii, wachungaji ambao wako hapa na viongozi ambao wamenena na wamesimama hapa mbele, waumini wote, waombolezaji, hamjambo. Mheshimiwa Rais, nitachukua tu fursa ya dakika chache. Kwanza niwajulishe kwamba miongoni mwetu, kabla sija neno lolote, kuna Julius Bitok ambaye ni PS wa Immigration. Pia kuna Raymond Molo ambaye ni PS wa Internal Security. Pia kuna Chris Kipto ambaye ni PS kwa Treasury, National Treasury. Pia kuna PS John Tanui ambaye ni PS wa ICT. Pia nilimuona mwenzetu Chelugui. Asante umekuwa hapa. Tuko na mawaziri. Kuna Mheshimiwa Davis Chirchir ambaye anasimamia mabarabara zetu zote. Asante sana Mheshimiwa Chirchir. Na pia kuna Mheshimiwa Kipchumba Murkomen ambaye anasimamia mambo ya usalama. Mheshimiwa Rais, kwa hiari yako, kwa sababu Chirchir ni jirani, naomba nimpatie dakika moja, Murkomen, aje aseme neno. Murkomen, karibu. Your Excellency, Your Excellency President William Samoei Ruto, the family of our colleague and our friend Cheptumo, leaders present, and the clergy, Bwana asifiwe. Thank you, PCS, for giving me this time. I feel a bit nervous coming this late, but let me say three things about Cheptumo. Number one, I got to know about Cheptumo, not to meet him as Cheptumo, when I went to law school. As a person from this community, it was very difficult to get mentors because for some reason, I don't know historically what was the reason, there was very few lawyers
from our community. So while in school, you would think around to ask who can be a mentor. And Cheptumo, and very few of them, Chepkonga, Cheptumo, very few people were in legal profession. And so I always looked up to this Cheptumo. And luckily, because we knew him, his wife was my classmate. As she spoke earlier, the wife came to do a second degree with me. And so we graduated the same day on March 11, 2005. And thereafter, I got to meet Cheptumo soon thereafter when he became a member of parliament, because I became Tuyamkono for a number of people, including His Excellency the President. In that process, including yourself, when you put me in the task force on devolved government, during that process is when we really worked together and closely with Cheptumo. He was passionate about devolution way before we even became a senator. Number two, I want to say that Cheptumo loved education. When I became a senator, tulisunguka na yeye all this place. He gave us his story one day in Kapsawar, how he used to toka hapa kufanya kibarua ndio apate ya kuja asome. In fact, his age is disputed because nobody knows exactly what is his age. That's why if you had in the eulogy wanasema, he chose December to be his birthday so that he can celebrate with Jesus. But exactly the day where he was born is not known because he was, hustling around here looking for a job. And he told us a story about his mom and many other things that I don't want to say here. We were with Kangoko and Kisang and others. Everybody cried in the meeting because of how Cheptumo worked so hard to get education. And he loved education. Throughout this period, schools was everything to Cheptumo. Every time he told us this school, the other school, the other school, and so forth. Number two, Cheptumo was a true Christian. Let me say that. He was a very true Christian. Cheptumo was a AIC Damu. A few of us, including the president, after leaving rural here, we have mixed churches in Nairobi. But Cheptumo was very faithful to the church, including being the lawyer of the Baraza Kuu. And the wife now is the lawyer of the same Baraza Kuu. And he was very dedicated in sorting all these issues that we have in church. And he was very committed here and in Nairobi. So I say two things. I say my condolences as a lawyer, and on behalf of the lawyers of this country, the LSK gave their condolences in Nairobi. Number two, I say as a friend, and I say as a member of this AIC church, to say we've lost also a very powerful person in our midst. The last thing I want to say is that Cheptumo was a peacemaker. Everything that has been said about Cheptumo and peacemaking is true. In our midst, in the whole negotiations, even in the hardest time, because of his Christianity, Cheptumo observed 2 Timothy 2:16. He never allowed himself to have vain talk, useless talk, or idle talk. In every gathering where we are, even when we had been pushed out of government, he remained that faithful Christian, measuring his words all the time when he wanted to say anything. He was a peacemaker. Na kwa hii mambo ya Kerio Valley, I want to say Cheptumo contributed immensely as a leader, fighting not just for Baringo alone, for the entire Kerio Valley to get peace. And he worked so closely with my predecessor, the Deputy President, Kithure Kindiki. They worked so closely, so tightly, that even this situation that has been sorted, we have reduced cattle rustling and banditry in the country by 70%. His contribution must be remembered, that he was a leader who, nyi mnajua watu wa Baringo, Cheptumo peke yake, okay sio peke yake, but he's among the leaders, angetoka hapa aende Tiatich, na anapendwa huko kama vile anapendwa hapa Baringo North. Hata wakati kulikuwa na shida, bado he was being welcomed in all parts of this county as a uniting factor. The last thing I want to say, which was the weakness of Cheptumo. Tulikuwa tukienda functions, Cheptumo akipewa nafasi kuongea. Cheptumo being the lawyer. Cheptumo hakuwa na piga story ya kufika na kusema I want to speak in 2 minutes hapana. Cheptumo angeanza kwanza in 1963 and then come slowly. Saa hizo anaambiwa time. If Cheptumo was the one standing here, he would be now starting ya mwisho ya kwanza until ya mwisho ya 10. So time was putting him a lot of pressure. Now Cheptumo has transitioned to the world that there will be no time. He is in a timeless world, having his good time with his Lord. Rest in peace, our friend. Thank you.
Thank you, Murkomen. Unajua mimi nilikuwa Nairobi School. Sasa lazima niwaeleze. Your Excellency, let me just say a few things. First of all, I want to extend my condolences and that of my family to Mama Hannah Wendot Cheptumo and the entire family. It's a sorrowful moment, but it's also a moment of celebration for the good husband, good father that you knew and you'll always know and cherish. Your Excellency, there are some people in this world who suffer from, and there are many, they suffer from what you call intellectual insecurity. What do I mean by intellectual insecurity? There are people who are so worried, even if the bishop is talking to the neighbor, the man is so worried, he's going to ask the bishop, what was he telling you? Because he imagined the bishop is talking about him. And there are so many who suffer from this sense of insecurity. They always imagine that when other people talk, they are up to something against them. I want to tell you, Cheptumo was a very straightforward man who suffered no sense of insecurity. He was free, even if he sees somebody else talking to the other, even if you are his competitor. This man was forthright, he would not worry because he was focused. Nakwambia kuna watu hapa na kule nje katika ulimwengu wakiona hata rais akizungumza na mtu wanaanza kubabaika, wanafikiri sasa mambo yao yameisha. Cheptumo hakuwa hivyo. Very focused, very solid. The man was of extreme humility. And I want you to look at his autobiography, the eulogy, page 6. There are 3 paragraphs there. If you wanted to know Cheptumo, you will. Anaeleza ama wanaeleza vile alifika Nairobi kwa university, ndio akaanza kuona mkate na mayai na hiyo mambo ingine sausages. Yeye alikuwa akitoka kwa hali ngumu, na asubuhi alikuwa naamkia ile ugali imelala. Hapa nimeona wameandika Mukoriet. Huko Vihiga tunaita vugeni. Ile ugali imelala. So this man, from that difficult background, rising to where he rose, gives a very good example of what you can achieve with resilience, with perseverance, and with dedication, and with prayer. We salute him. And indeed, kwa hii milima ya Tugen, a lot of people with humility have emanated from here. We start with Moi. The person who spoke here on behalf of the family, General Tonje, a man of humility who has left a legacy in our security forces that surpasses the territory here. The Tonje rules and principles. And then we come to Cheptumo. These hills, as much as they are difficult, they also epitomize
humility. Finally, Your Excellency, I came from Geneva the other day, and I have a letter from you, for you. I'll speak about the content that addresses me, but I was told by the person who gave it to me that they need your help. There's the Global Fund, which focuses on health. Globally, they raise, the last time they had about 18 billion in the kitty. They are now looking for a replenishment, just the way you led the replenishment of the World Bank, IDA 21 in Nairobi. The Global Fund CEO, Dr. Sands, has sent me with a letter saying they need your urgent help to mount a global appeal to raise money for health because the geopolitics has scattered international funding for health. They want you to mount the appeal, not just on behalf of Kenya, not on behalf of Africa, but on behalf of the very many who are suffering and who are going to suffer the consequences of the changing health problems katika ulimwengu health funding. I will give you the report and the letter. But why do I bring this up? I bring this up because lazima tujiulize sasa, was it a premonition? Or what was it? That Kenya, you were a step ahead of these things by introducing the universal health care and working on the program, which was initially vilified, castigated. But what is the lesson that we now learn? The world is telling us, you have to take care of your own sick, don't wait for us. So the politics that we were playing because of health, let us cease, because now there's a global crisis. There's no freebies, hakuna ile kitu ya bure bure. It is now serious. Let us pull together and figure out if there are any hiccups, how do we unite and sort and smoothen them? But the reality now is that there is no more money that can be doled around kugawagawa kwa mambo ya health kwa dunia hii. And sasa wazungu ndio wamenituma nirudi kwa Mwafrika. Mheshimiwa Ruto, rais wa Kenya, ashike ushukani, aanze campaign ya kutetea ulimwengu, pesa za afya zipatikane. Ladies and gentlemen, it is serious. Tusicheze. We can do politics with other things, but let us not do politics with the lives of our people. With those few remarks, as we bid farewell to our brother Cheptumo and wish his family well, I would request that the choir prepare for a good song so that I can invite the president to speak. And because we are in church, it is only best he be ushered in through the tradition of the church, through a choir. Nataka pia niseme, I have not gotten his name, but I'm told we also have PS for Lands, Nixon Korir. Where is he? He's from this county, is he here? Ah, thank you. Asante sana. Thank you. So choir, tafadhali, toa wimbo moja, tumwalike Mheshimiwa Rais, aje ahutubie waombolezaji.
Asanteni sana kwaya na tafadhali tuketi. Askofu wetu wa jimbo la Baringo, familia ya ndugu yetu William Cheptumo, Mama Hannah, Kipchirchir, my namesake, Chepto and Andrew, and the rest of the family members. Ndugu viongozi, watu wa Baringo, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naungana na umati huu kuleta rambi zetu, hasa za familia yangu, mke wangu na watoto, na watu wengine wengi wa taifa letu la Kenya, kwa niaba ya serikali yetu lote, kwa familia ya Senator William Cheptumo, ambaye ni kiongozi katika taifa letu la Kenya. Alikuwa Mkristo wa kujitolea na vile vile alikuwa ni Mkenya mzalendo. Nasema kwa niaba yetu sote, mama, watoto na familia, poleni sana. Huyu shujaa mmoja wetu tuliyeshiriki na yeye sehemu nyingi katika maisha hii na katika uongozi, leo ametutangulia. Nasema pole sana. Mungu kwa ajili ndio yeye anajua kutuliko, atawafariji, atawasaidia na ataziba pengo ambayo William, kama mume wako Hannah na baba ya watoto hawa na mmoja katika familia hii na kiongozi katika kaunti hii na taifa letu, ataziba mwenyewe akijua vile mambo yalivyo. Nasema tena poleni. Watu wengi wa Baringo hii kwa heshima kubwa walimpigia kura huyu ndugu mara 4 mfululizo, kumaanisha ya kwamba aliheshimika, alitambulika kama kiongozi na alikuwa kiongozi mwema. Mimi nasimama hapa kama shahidi wa uongozi wa ndugu yetu William Cheptumo. Nilimtangulia katika uongozi wa siasa karibu miaka 10, baadaye alikuja 2007, tukashirikiana na yeye na tukatembea hii safari ya uongozi na siasa kwa pamoja. Na alikuwa rafiki, kiongozi mwaminifu na wa kujitolea. I can say without fear of any contradiction that William Cheptumo was a great leader and he loved his people. He was very passionate about leadership. He didn't take for granted his responsibilities as a leader. I say so having been around for a while in leadership, and I come across many leaders who are very reluctant leaders. But I can say for Cheptumo, he was passionate. He knew what he wanted, and he always looked out for the people who elected him. And when duty called, national duty called, he stood up to any assignment and he was available. It has been said here that during the difficult times in 2007-2008, when Cheptumo was elected for the first time as a member of parliament, and we had difficult negotiations because of the difficult situation then, many of us, including Cheptumo, were members of ODM, including my friend Musalia here. And we were asked on behalf of our party then to negotiate difficult times. And I want to confirm that
Cheptumo was a great resource in those negotiations that brought peace to our country. I have worked with him as colleagues, as members of parliament together. I have worked with him when I was deputy president, and then I have worked with him as president, although not for a very long time. And let me say this to the people of Baringo. Huyu shujaa ambaye amelala hapa, katika Baringo hii, mnajua pale nyuma tumekuwa na matatizo ya ukosefu wa usalama katika sehemu hii. Na huyu Cheptumo hakutupatia amani. Na ofisi zote Nairobi akitafuta amani ya watu wa Baringo. Wakati mmoja 2021 nafikiri nilikuja na yeye hapa. Wakati mashule mengi yalikuwa yamefungwa. Na wakati huo tukikuja hapa nikiwa naibu wa rais, siku hiyo hiyo bunduki zilikuwa zinalia hapa, watu walikuwa wanakimbia mbio. Na nilikuwa na Cheptumo. Hakufa moyo. He didn't give up. He was always there. Today, we celebrate peace in this Kerio Valley because of committed leaders, among them Cheptumo. Kwa sababu wakati tulikuwa hapa pamoja wakati huo, alinieleza kwamba, ndugu yangu, Mungu akikujalia uwe rais wa Kenya, tafadhali tunataka hii Baringo na Kerio Valley kwa jumla iwe ni mahali pa amani. Furaha yangu leo ni kwamba tumezima, na ndio sababu wakati nilipata nafasi ya kuwa rais nikatumana askari karibu 2,000 sehemu hii na askari wa jeshi karibu 3,000 sehemu hii. Tukarekebisha mashule, tukatengeneza mabarabara. Najua kuna bado sehemu zingine hazijafikiwa, lakini kwa kiasi kikubwa tumedhibiti amani katika sehemu hii. Na vile mjumbe wa hapa alisema, mashule karibu 19 not county, hii constituency peke yake sasa yamefunguliwa na watoto wanasoma. It is a big step. I know more schools have been opened in Baringo South. They are remaining, I think, about 4 or a few. There are some in Tiati. And we are steadily securing this region, eliminating the menace of cattle rustling and taking charge of the security of this area. I have given very firm instructions to Kipchumba Murkomen, who understands this region very well, that he must do whatever it takes, deploy whatever resources are required for us to have peace in every part of Kenya, including this Kerio Valley. Kwa hivyo, katika safari hii ya ndugu yetu Cheptumo, tuko na huzuni, lakini pia tunasherehekea maisha yake kwa mchango wake wa masomo katika sehemu hii, maendeleo katika sehemu hii, na mambo ya amani katika kaunti ya Baringo na sehemu hii ya Kerio Valley. Munikubalie nitaje mambo machache niliyofanya na huyu muungwana. Kwanza, alikuja akanieleza kuhusu barabara ya kutoka pale Ainamoi. Hiyo mahali na kutana na barabara inaenda Iten. Na tukakubaliana tutajenga hiyo barabara from Ainamoi kuja Kabluk mpaka Barwesa. Hiyo barabara tumetengeneza
imekamilika. Nasikia imeanza matatizo kidogo, lakini tutarekebisha. Vile vile akakuja akanieleza kuhusu hii barabara ambayo mmenitajia leo. Hii barabara ambayo inatoka Kipsaraman inakuja hapa Parwesa, Partabwa, inateremka mpaka Kinyach. Tulitengeneza hii barabara kutoka Kipsaraman mpaka hapa Partabwa. Nasikia imekwama tu hapa karibu. Contractor akatusumbua sana. Tukasema huyo contractor tumufungulie aende afanye kazi nyingine. Na tukasema tutaleta contractor mpya. Sasa niwatangazie Davis Chirchir ako hapa na anasikia vizuri. Sasa tuko na contractor mpya anajenga site yake hapa Kinyach. Huyo contractor atatengeneza hiyo barabara kutoka Kinyach pale ikuje hapa Partabwa, na pia atarudi nyuma kidogo kwa sababu nasikia pale kuna mahali imeanza kuharibika hii barabara nyuma pale. Ndio hiyo barabara tunyoroshe mpaka Kipsaraman. Lakini vile vile hiyo barabara sasa tutatoa pale Kinyach tuende Aror mpaka Kapsowar, karibu kilomita 65. Na hiyo tuko na pesa ya kutengeneza hiyo barabara, nishapanga. Huyu Davis anajua vile atafanya na watu wake. Na ni kwa sababu tunataka kufungua sehemu hii ili tuchangie amani na tuchangie maendeleo. Vile vile huyu Cheptumo walikuja na viongozi wa Baringo wakasema walikuwa wanataka tusukume ile barabara ambayo ilikuwa imekwama pale Loruk iende Nginyang, Chemolingot mpaka Barbelo. Hiyo barabara vile mnajua tumetengeneza na imekamilika. Lakini sasa kutoka viongozi hawa wa hapa tulikwisha kubaliana na wao pia ya kwamba tayari contractor yuko wa kutengeneza hiyo barabara ya kutoka Barbelo, kwa sababu we want to open up this Kerio Valley. Ndio usalama ipatikane, ndio maendeleo ipatikane. Sasa hiyo barabara inatengenezwa kwenda Tot, kwenda Jesegon, kwenda Kopasi River, ipande Lomut, iende Sigor, ishigane na Marich Pass. Na sehemu hiyo yote, msijali, unajua watu wamesema mimi ni ule mtu wa barabara, na hiyo barabara ni kazi mzuri. Usikuwe na wasiwasi. Kuna wengine hata hawajui barabara ya kwenda kwao inaenda wapi. So the contract for both the road from Barbelo, Tot, Chesegon has already been awarded. We have resources from China Development Bank to do that road. It is an important security
It's going to connect the road from Nakuru through here. Kwako na unajua, you know what to do, and we have agreed on what you need to do. Najua vile vile ya kwamba watu wengi walikuwa hapo sema leo katika safari hii ya ndugu yetu iliona tu alipanga pamoja na mimi, and I want to say he was very passionate about the development of this county and the development of Kenya. Pia lazima niseme ya kwamba tuliongea na Cheptumo na viongozi wa county hii kuhusu kupatikana University ya Baringo. Mimi nawashukuru viongozi wote, wamekwisha kubaliana, wananchi wamefanya public participation. Nimepata ripoti ya kwamba you have agreed, na sote sasa maombi imepelekwa kwa Commission for University Education, na ikikamilika in the next 1 month, mwezi wa April, mwezi wa ngapi? April, tunakuja kuanza ujenzi wa university kwa mapenzi ya Mungu hapa Baringo. I made a commitment to the people of Baringo that chitanete university ng Baringo ini kwane
Amu inyo gotekwe Jaramogi University en Eldoret. So mambo itaenda namna hiyo. So asanteni sana kwa ushirika wenu kama viongozi wa hapa. I know this great leader lying here will miss the opportunity to see Baringo University coming to be. But because his family here is here and the rest of you are here, we will all be there to see what Cheptumo thought about and wished for coming to fruition. Mimi vile vile nataka niseme asante sana kwa jamii ya Cheptumo. Shule hii imesemekana ya kwamba ilitolewa na mzee, a very patriotic citizen, mwenye alitoa hii ardhi ili tuweze kupata mahali pa kujenga shule. And I want in a very special way to thank General Dauti Tonje. Because it is him who built this school. And I want to tell you, Mzee Tonje, you are a great man. Very few people leave a legacy where they work and in what they do. But you are a celebrated general in Kenya. I speak to the leadership of the military today, and they single out the Tonje rules, that you set a standard for a whole institution, the military of Kenya. And you set a standard that was not advantageous to you. In fact, the standard you set worked against you. You would have been a general longer, but you said 4 years is enough. That kind of selflessness is not easy to come by. And because you stepped out of the ordinary, today the military in Kenya celebrate you. We celebrate you. As the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces today, without equivocation, I celebrate you as a great general in Kenya. And it is such great leaders that make a difference in our country. You got to make decisions that may be difficult for the moment, but celebrated in the long run. And so, kwa ule mzee ambaye alitoa shamba hii ya shule, mjumbe wenu amesema unataka makao. Wewe mheshimiwa, utatafuta pesa ya shamba ekari 10, nitakupatia ununulie huyo mzee. Kwa sababu ametupatia shamba hii ya shule. The wife ndio anaishi, okay. Sawa sawa. Ya pili, kwa heshima ya ndugu yetu Cheptumo, mumesema pia ijengwe dining hall. Hiyo kazi ya dining hall, mimi nitatoa milioni 20 na kuijenga hiyo dining hall. Both in honor of Cheptumo and also for the great people of this area. Na mwisho kabisa, nataka niwapongeze nyinyi nyote. I must say this, that you people of Baringo, you have made me very proud. Sio rahisi kwenda mazishi yenye iko na utaratibu na ungwana
kama ile tumeona hapa Baringo. Pongezi. Pongezi maaskofu wetu. Keep this community and this region this way. Heshima si utumwa. Ile tabia imefika Kenya, ati mazishi inakuwa mahali ya vita, viti vinavunjika, masahani na sufuria. What a shame. Na nataka niwaulize ndugu zangu viongozi, I mean, if there is something that has stood out, is that you can come to a funeral like the way we've come here, a solemn occasion, an occasion of respect to the family and to the departed. Lakini pale wakati mwingi inakuwa ni cheche za siasa, fujo na vita. The lowest we have ever witnessed in Kenya is a place where there was fighting. In a funeral where one person had died, we ended up with 2. Mazishi ambayo ilikuweko ikaongezeka mazishi mengine mawili. Maneno ya aibu katika taifa letu la Kenya. Please, you know, as a society, as a Kenyan nation, we must rethink what is going on in our society. The belligerents don't care. Everything goes. Attitude. We must rethink it. We may think it will affect others, but soon it will catch up with us as a nation unless we stand up to this as leaders, both religious leaders and political leaders like ourselves, and be measured in what we do. I agree with the leaders who've spoken here that we need to think about our country. We need to be patriotic about Kenya. That yes, we can disagree on policies, programs, on how to implement, but we should never disagree about the destiny of Kenya. That this is our country, all of us. And it doesn't matter. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you believe in. We share a country. We share a destiny. And if Kenya succeeds, we all succeed. If Kenya fails, none of us will succeed. So I really want to persuade us as leaders that we can find it in the whole of this maze. We can find common ground on important matters that are good for Kenya. And we can work together to pursue those things, even as we have divergent views or opinions on whatever it is that we do. Mwisho kabisa, nauliza watu wa Baringo, huyu ndugu wetu Cheptumo alienda hospitali, na mnajua ya kwamba kama hakuna mpango na taratibu ya sawasawa kwa hospitali, mambo yanaweza kwenda mrama. Na ndio sababu tumesema tuwe na mfumo wa afya ambayo itasaidia wananchi wote bila ya kujali uwezo wao wa kifedha. How we can have universal health coverage that takes care of all Kenyans. I want to ask you that we work together towards making sure that we can take care of our health requirements and we can take care of ourselves. I believe that we all agree on the common issues. If you look at
the manifesto of Kenya Kwanza, there was universal health coverage, there was housing. If you look at the manifesto of Azimio, there was universal health coverage, there was housing. There are some common issues that we can pursue with common interest for the people of Kenya. And that is what Cheptumo stood for, as a patriot and as a person who believes in this nation. So, wacha niwache hapo na niseme again, thank you very much to all of you, to the family. Tunawatakia heri, tunawatakia baraka ya Mungu. And as was said by the speaker, whatever it is that will be required of us, Mama Hannah and your children, count on us as friends of Cheptumo and friends of your family. Asanteni sana watu wa Baringo na Mungu awabariki. Thank you very much.